Tech channel. So friends, ఈరోజు మనం JBL PARTYBOX 100 అయితే సో సౌండ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, అలాగే డిజైన్ ఎలా ఉంది, బిల్డ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, సో మొత్తం దీని ఫీచర్స్ అయితే చూడబోతున్నాం. సో ఇప్పుడైతే మనం ఓవరాల్ లుక్ అయితే చూద్దాం. సో ఓవరాల్ గా మాట్లాడుకుంటే మనకు PARTYBOX 100 అయితే ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో మధ్యలో వచ్చేసరికి రెండు పెద్ద స్పీకర్స్, దాంతో పాటు 4 సబ్ ఊఫర్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట. సో పైన ఒక రెండు, దాంతో పాటు కింద ఒక రెండు, అలాగే మధ్యలో వచ్చేసరికి మనకు JBL బ్రాండింగ్ అయితే ఉంది. దాంతోపాటు ఇక్కడ ఒక లైట్ అయితే వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇంకా కింద కూడా ఇంకొక వైట్ లైట్ అయితే ఉంది. మధ్యలో వచ్చేసరికి అంటే ఊఫర్స్ మధ్యలో మంచి కూల్ ఫీచర్స్ లైట్స్ అయితే ఇలా బ్లింక్ అవుతూ ఉంటాయి. అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకా టాప్కి వచ్చేసరికి మనకు ఇక్కడ వచ్చేసరికి బ్యాటరీ ఇండికేషన్ అనమాట. సో బ్యాటరీ లెవెల్ ఎంత ఉంది అని చెప్పి చూపించడానికి అయితే ఇక్కడ బ్యాటరీ లెవెల్ అయితే ఉంది. దాంతోపాటు పవర్ ఆన్ బటన్, బ్లూటూత్ ఆన్ బటన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లైట్స్ అనమాట. లైట్స్ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనకు ఎలాంటి లైట్స్ కావాలి అని చెప్పి. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇది వచ్చేసరికి పాజ్ బటన్, వాల్యూమ్ పెంచుకోవడానికి అలాగే తగ్గించుకోవడానికి. నెక్స్ట్ ఇంకా స్పెషల్ ఫ్యూచర్ అయితే ఉంది, బాస్ బూస్ట్ అని చెప్పి. సో మనం ఈ ఫ్యూచర్ని ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు, దాంతోపాటు లేదంటే ఆన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇంకా ఎలా కావాలన్నా మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు, టాప్ కానీ బాటమ్ కానీ, సో మనకి ఎలా కుదిరితే అలాగా. నెక్స్ట్ ఇంకా బ్యాక్ వచ్చేసరికి మొత్తం మనకి ఇక్కడ అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉందన్నమాట. సో PARTYBOX 100, అలాగే ఇందులో వచ్చేసరికి మనకు 12 అవర్స్ వరకు బ్యాటరీ బ్యాకప్ అయితే ఉంది. 160 వాట్ సౌండ్ అవుట్పుట్ అయితే మనకు వస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం గిటార్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు, మైక్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు, సో ఆక్స్ కేబుల్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు, యూఎస్బీతో చార్జ్ చేసుకోవచ్చు, ప్లస్ యూఎస్బీ కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. అలాగే గిటార్ కానీ మైక్ కానీ లైవ్ ఆడియో అయితే మనం ఇక్కడ నుంచి చేయొచ్చు, లైవ్గా పర్ఫార్మింగ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో బ్యాక్ అయితే మొత్తం ఇలా ఉంటుంది. సో చార్జ్ చేసుకోవడానికి ఛార్జింగ్ పోర్ట్. అలాగే ఈ PARTYBOX 100 ఓవరాల్ వెయిట్ చూసుకుంటే మనకు 9.7 kgs అయితే ఉందన్నమాట. సో అరౌండ్ ఆల్మోస్ట్ మనకు 10 kgs వరకు మనకు వెయిట్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మనం JBL PARTYBOX 100 ఇందులో వచ్చేసరికి మనకు 160 వాట్ అవుట్పుట్ అయితే ఉందన్నమాట. 12 అవర్స్ వరకు మనకు బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే వస్తుంది. ఇప్పుడైతే మనం ఒకసారి సౌండ్ క్వాలిటీ అయితే టెస్ట్ చేద్దాం. సో మనం ఇంకా మన సాంగ్స్ ఏమి ప్లే చేయాలి, ఎందుకంటే కాపీరైట్ స్ట్రైక్స్ అయితే పడతాయి కాబట్టి నాన్ కాపీరైటెడ్ సాంగ్స్ అయితే ఒకసారి మనం ప్లే చేసి చూద్దాం. సో సౌండ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, బాస్ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ చూడడానికి. సో ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ అయితే ఉందన్నమాట, బాస్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఆన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడైతే మనం ఒకసారి బాస్ బూస్ట్ ఆఫ్ చేసి చూద్దాం. My best friend, the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I'll scream without a peace. I'm not dying alone. I lost my best friend. సౌండ్ అయితే అమేజింగ్ గా ఉంది అసలు. సో అసలు మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలన్నమాట, అంత బాగుంది అనమాట. మీరు వినడానికి అయితే చాలా బాగుంటుంది, కాకపోతే లౌడ్ అనమాట, చాలా ఎక్కువ సౌండ్ అయితే వస్తుంది అనమాట. సో మీరు ఇంకా మనకు పేరులోనే ఉంది JBL PARTYBOX అని చెప్పి. సో పార్టీస్కి అయితే చాలా బాగుంటుంది అనమాట, బ్లూటూత్ కనెక్ట్ పెట్టచ్చు. సో మనం ఇంకా ఇందాక అనుకున్నట్టు మనం ఇక్కడ గిటార్ సెట్ చేయొచ్చు, మైక్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో డైరెక్ట్ లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా మనం ఇవ్వచ్చు అనమాట. సో ఒకసారి మనం బాస్ బూస్ట్ అయితే ఆన్ చేద్దాం మళ్ళీ.
లైటింగ్ సెటప్ ఎఫెక్ట్ అయితే వస్తుంది అనమాట. సో స్పీకర్స్ ఏమి ఉన్నాయి, వాటికి రౌండ్ సర్కిల్ లాగా ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఇవి కూడా ఒక థీమ్ అయితే వస్తుంది అనమాట. సో ఆ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ లేకపోతే మ్యూజిక్ ఫీల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ, సో అది కూడా ఒక కూల్ ఫీచర్స్ అనమాట. చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంటుంది అనమాట. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా JBL పార్టీ బాక్స్ 100 అయితే ఎలా ఉంది అని చెప్పి. సో ఓవరాల్గా మీరు ఖచ్చితంగా సాటిస్ఫై అయితే అవుతారనమాట. సో సౌండ్ అవుట్పుట్ క్వాలిటీ కానీ లేకపోతే సో బాస్ బ్యాలెన్స్ కానీ టెరిబుల్ అనమాట, చాలా బాగుంటుంది అసలు. సో మీరు మ్యూజిక్ని అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఎవరైతే మ్యూజిక్ లవర్స్ అయితే ఉంటారో. సో అలాగే దీని ప్రైస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సో అమెజాన్లో అయితే ఇప్పుడున్న ప్రైస్ వచ్చేసరికి అరౌండ్ 19,000 అలా అయితే ఉందన్నమాట. సో ఫ్రెండ్స్ ఇది JBL పార్టీ బాక్స్ 100 గురించి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్, కామెంట్, షేర్ చేయండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. స్టే హోమ్ అండ్ స్టే సేఫ్.